হ্যালো গাইস, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে একটি আপনার চ্যানেলের লোগো এবং চ্যানেল নেম দিয়ে সাবস্ক্রাইব ইনটু বানাবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে ক্যাম্পাসি অ্যাপসের মাধ্যমে। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো, আপনারা পুরো ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন, স্কিপ করলে কোনো কোথাও বুঝতে পারবেন না। আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। এটি ওপেন করলাম, মিডিয়াতে গেলাম। এখন আমরা ইউটিউব থেকে একটা সাবস্ক্রাইব বাটন যে নামিয়েছি এবং আমাদের চ্যানেল লোগো। তো আমি এখন এটা এসডি করে নিতে হবে। এসডি করা আছে। ইউটিউব চ্যানেলের যে লোগো আছে লোগোটি বসাবো। আমি লোগোটি আনলাম, পিছনকার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেব। তার জন্য আমরা এখানে যেতে হবে, রিমুভ এই কালার। এখন আমরা একটু ছোট করতে হবে, বেশি বড় হয়ে গেছে। ইন্ট্রোটি বসানো হয়ে গেল। এখন আমরা চ্যানেলের নাম আমি একটু প্লে করে দেখাচ্ছি। আমি এখানে সাদা কালারটাকে কালো বানিয়ে ফন্টটি চেঞ্জ করে দেবো। এখানে আবার এদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দেবো। লেখাটিও টেক্সট লাগিয়ে দিতে হবে। কাজ করা শেষ, আমি প্রথম থেকে এখন প্লে করছি।
ফ্রেন্ডস, আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতন এই অ্যাপসটির মাধ্যমে আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার কিন্তু বানিয়ে দিতে পারেন খুব সহজে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন।